Yes, so guys, hi. So just like I said, we well dealt with some, difficulties with the technical side, but we are back again with the Dynami 2021 Group D stage of the quarterfinal stage, and we are here, guys. We've got 9 teams and a total of 22 players already. I think most of the match. We've got team number 10 here with a couple of shots, and I think team number facing off team number 15, but just in time, I think that's Mafia Gang. I'm not sure, but they're probably gonna regroup and heal themselves as well. And that was quite a ride. I think we've still got 8 teams here. This is gonna be the final zone, and also again, this is the Group D stage of the quarterfinal stage. And this is gonna be the final. This is gonna be the final group stage for the quarterfinals round, and just after this, we're going to have the semi-finals in another 3 days, and I think most of these fights are happening right now, so I think it's better that if we focus on the fights here. I think most of these teams, they've only got at least a single or a duo. I think, yeah, 1, 2, yeah. I think we've got around either solos or duo squads mostly here. And I think most of these teams, they're just fighting for the zone because the zone is set into an open area here as well. So we've got team number 11 here. I think that's team WGSLDR. I think we've got them here as well. They're just falling in the open grounds. But Ian, what do you think? Although they're taking a couple of shots here, although they've got
considerable amount of kills. I feel like this is just a bad spot for them because if team number 15 or the team number 14, one of those players is coming front, I think they'll be pretty much open to team number 11, and I think team number 11 might just in time suffer some casualties at the moment. So looking into it, I feel like yes, looking into it, I feel like team number 8 and team number 3 has a better chance. Yeah. Mm-hmm. 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 Definitely. I mean, that's just a taste of the match exactly. I mean, like, although we didn't get to see much of the game, I think this is just going to be a taste of what exactly happened. And earlier on, I think we've gone through a lot of fights here as well. And just like I said, I think most of these teams, although they've not gotten enough, they've not gotten far ahead into the placements. Somehow they've managed to secure some kills for themselves as well. So we've still got the Vikendi and the Miramar match that is going to be upcoming, which is we are going to start off with the Vikendi one next, and then it's going to be followed by the Miramar map. And considering those two maps, I feel like a lot of these teams, just because they did decently well in the first round, I think they'll have a better chance in somehow putting their name into the leaderboard as well. So with so overall, I think most of these teams did a very good job. They performed very, very well. Since this is just the starters, this is just the test, this is just the tip of the iceberg for what is going to happen next. And I think Iron will be coming. I think we'll be streaming the next match, which is going to be the weekend one in a couple of minutes. Probably going to be 15, and I think that's going to be pretty much it. That's going to be pretty much it, and we'll see. I think we'll see. We'll definitely see these teams how they perform and how things would end up to be. Right, Ian? Mhm.
අනේ බැත් එකේ හම්බ කාස්ට් ස්ක්‍රීන් එක දැම්මනේ. අනේ නේද? අම්මෝලේද.
Hmm. Hmm. Audio capture is on. මියුට් කරාම දැන් වැඩ
Yes. Okay. I was gonna say that earlier. I forgot. Sorry, much. Yeah. Okay. Check one. Check one. Mine is here. Try to just shut it off and give it back again because I think that's how it worked out earlier. Yeah. We checked it out. Okay. Fine, guys. So till that comes back on, I'm extremely sorry, guys, for the technical issues that we are, going through at the moment. Um, yes, I think it's back again. Yeah, hopefully yes, it's back again. Yeah. හරි. ඉතින් අපි Yes. ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් කෙලින්ම මෙතන කවුද ඉන්නේ අපේ WTF සෙට් එක මම දැන් රෂ් එක අරගෙන තියෙන උදේ පාන්දරම මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ එච්චර හොඳ වැඩක් කරා කියලා මට හිතෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙන්නෙක් බැක් ටු ලොබිලා තියෙන වෙලාවේ ඒගොල්ලන්ට තිබ්බා බැක් වෙන chance එක. මොකද ඒගොල්ලෝ හිටියේ බැක් වෙන්න පුළුවන් හවුස් එකේ කම්පවුන්ඩ් එකේ හවුස් එක. ඉතින් ඒගොල්ලන් බැක් වුණේ නැහැ. ඉතින් මෙතනට මම හිතන්නේ ඒ අතරෙම UNK සෙට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන UNK සෙට් එක දැනටම CB රෝමාව ඩවුන් කරලා දානවා. කෙලින්ම අන්න ඕනි කවුද ෂැඩෝ මෙතන එක්කෙනෙක් ඩවුන් වෙලා තියෙන වෙලාවේ හරි වාගෙන අවුල නැහැ. Yeah, definitely. I think Team CB Atom. I think Team CB Atom. They're making a very, very good run for it because they, got the chicken dinner in the previous game as well, as I suppose, and I think they're doing very good in this round as well. But I think at the same time they've suffered in a casualty there as well. Hopefully, I think they have, but CB Atom getting sprayed up here as well. But one thing that I was going to remind when IronSide was talking is that, guys, this is the Group D stage. This is the Group D stage of our quarterfinals round. So this is the second match for the day. So this is the wrangle, happened a couple of minutes. This is going to be the second one, which is the weekendy one, which is going to be followed by a Miramar one as well. So I hope you guys will be here and will support us throughout the entire tournament, and it's coming to an end as well. So the more closer to it, to the finals, the more heated up it's going to be. So I think team number 3 is making a very, very good aggressive fight here. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ CB රෝමාව ගන්න chance එක මෙතනින් ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම අර ඕපන් එකට ගිහිල්ලා කෙලින්ම UNK හිටපු UNK එක්කෙනා කෙලින්ම ඕපන් එකට ගිහිල්ලා CB රෝමාව ගන්න chance එක අරන් දුන්නා කෙලින්ම. මම හිතන්නේ රිමුට් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මුලින්ම CB රෝමාව ගත්තොත් නැත්නම් බ්ලීඩ් අවුට් වෙලා කොල්ලා මැරෙන සීන් එකේ කොල්ලා මැරුණා බෑක් ටු ලොබි වුණා කෙලින්ම රෝමා බෑක් ටු ලොබි වෙන අතරේ අපි යමුට අක් ගාලා මෙතන මම දැක්ක තවත් එක ෆයිට් එකක් යනවා කෙලින්ම. මම හිතන්නේ ෆයිට් එක හරි මෙන්න පටන් ගන්න තියෙන කෙලින්ම ෆයිට් එක ඇවිල්ලා තියෙන කෙලින්ම 32 සෙට් එක versus B13 සෙට් එක. ඉතින් B13 සෙට් එක මම හිතන්නේ දැනටමත් බෙසාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ සදීෂ් කරේ එච්චර හොඳ මූවමන්ට් එකක් නෙමෙයි. මොකද එයා කෙලින්ම 32 කාස්ගේ පැත්තට කෙලින්ම රෂ් එක දුන්නා කෙලින්ම කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැතුව එයා හිතුවේ නැතුව සමහරට එයා දන්නේ නැහැ එතන ඉන්නවා කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන මම හිතන්නේ බෙසා මම හිතන්නේ තද ගේමක් දීගෙන ගියා. හැබැයි බෙසාලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ බෑක් ටු ලොබි වුණා මෙතන 1v ඇත්තටම 2v1 සිටුේෂන් එකක් ඇත්තටම කස් එක්ක තිබුණේ. ඉතින් there's an imposter there as well, and we've got TRX striker there inside the house. I think even I didn't notice him. He got a kill there as well. We've got an imposter here among team number 17. I think he got a kill there confirmed as well. Did you see him? I didn't see him. I know he got a kill there as well. I think none of these teams were, none of these teams noticed him, but somehow he managed to get a kill out of team 32 here. 3-1 සිටුේෂන් එකක් තියෙන මම TR ලගේ සෙට් එකත් මෙතන වලියක් ගිහලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අපි හරියටම දැක්කේ නැති වුණත් මම හිතන්නේ ඒ වලිය වෙන්නේ නැති. මම හරියට ඒ එන්ගේජ් එක වෙන්නේ නැති මම දැක්කේ. හැබැයි මම දැක්ක වෙලාවේ උනාට අපි ආපු වෙලාවේ මේක තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද අපි දැක්කේ B13 versus 32 වලියක්. බලමු මෙතන වට ගැලලා තියෙන කෙලිම ස්ට්‍රයිකර් මොකද මෙතන කරන්න කියලා අපි බලන් ඉමු කෙලිම. මම හිතන්නේ ස්ට්‍රයිකර් මෙතන තද ගේමක් දෙයි. මම හිතනවා තද ගේමක් දෙන්න ගියා. මම හිතන්නේ ස්ට්‍රයිකර් මම හිතන්නේ 3v1 සිටුේෂන් එකේ එක මේ එකක් කෙලිම කල්ස්ව ඩවුන් කරගෙන මම හිතන්නේ එයා හොඳ ගේමක් දෙන්න try කරා. ඉතින් අපි බලමු TR ලා සෙට් එකත් back to lobby එන අතරෙම මම දැන් තව teams මම හිතන්නේ නෑ engage වෙලා නැහැ තාම. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන මම හිතන්නේ ZMR සෙට් එක මම හිතන්නේ දැනටවත් drops දෙකක් ගහලා තියෙන boys. ඉතින් drops දෙකක් ගහලා තියෙන්නේ flash දෙකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ flash දෙක නෑ එක flare එකයි මම හිතන්නේ අනිත් එක air drop එකක්. air drop එකෙත් මුකුත් නැහැ. හැබැයි ඒකත් loot කරලා air drop දෙකයි. Volume loot කරලා. One is not looted at the moment though. We've got a gross on the second air drop, but I doubt none of these players probably didn't see that.
මම but හිතන්නේ they මේගොල්ලෝ might එන just මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ එන ගමන් ඉන්නේ මේ පැත්තට on මම the way. හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම දකින්න ඇති කියලා මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා කොල්ලා යනවා කෙලිම ග්‍රෝස් එකක් ගන්න Yeah, මම හිතනවා කොල්ලා ග්‍රෝස් එකක් ගන්න කියලා AWM එකත් අතේ තියෙන කොල්ලගේ definitely. ගාත්තා කෙලින්ම බලමු ඉතින් මෙතන ඩ්‍රොප් ගන්ස් දෙකක් කියන්නේ ලොකු ගන් පවර් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මෙතන මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා CMR සෙට් එකට පොඩි විනින් chance එකට ඒ කියන්නේ පොඩි percentage එකට චූටි ගාණක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ගන් පවර් එකකින් ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන ටීම්ස් 15ක් ඉන්නවා. දැන් 3ක් හෝ 4ක් back to lobby වෙලා තිනවා. අපි බලමු ටක් ගාලා කවුද back to lobby වෙලා තින්නේ කියලා. මෙතන unknown set එක back to lobby වෙලා තිනවා. WG SLDR ලගේ set එක back to lobby වෙලා තිනවා. TR set එක back to lobby වෙලා teams පහක්ම back to lobby වෙලා තිනවා. B13 set එක back to වෙලා තිනවා. WTF EL ලගේ set එක back to lobby වෙලා තිනවා. boys ඉතින් kill වලින් අපි ගත්තොත් කෙලිම atom kills පහක් අරන් තිනවා. kill board එකේ දැනට ඉන්නේ මම හිතන්නේ atom විතරයි ලොකු කිල් ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙන ප්ලේ කෙනෙක් විදිහට ඉතින් බලමු මෙතන මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතන්නේ සියුස් ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ වෙනම බලියක් දාගෙන තියෙන සියුස් ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ IMF සෙට් එක back to lobby කරා boys ඉතින් actually Yes, definitely. team I'm not sure what's happening. Yeah. team සියුස් එක මම හිතන්නේ එතන last man තමයි මම හිතන්නේ back to lobby කරේ නෑ last man නේ sorry මම හිතන්නේ team අලිව team එකේ IMF අලිව තමයි මම හිතන්නේ back to lobby කරලා දැම්මේ මම හිතුවා එතන තනි කරම whole team eliminate එකක් වුණා කියලා නෑ elimination එක වෙලා නෑ එහෙම ඉතින් අපි බලන් ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා teams 15 තාම මෙහෙම තියෙනවා මම හිතන්නේ engage වෙයි මම හිතන්නේ අමාටිෆු ලගේ set එක මෙතන ඉතින් dax bad boy ලගේ set එක මම හිතන්නේ engage වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ එතන kill එකක් secure කර ගන්නවා කෙලින්ම dax ලගේ set එක මම හිතන්නේ කාගේද මාෆියා ලගේ set එකේ ඉතින් මාෆියා ලගේ set එකේ Yes, definitely. We've got team number 12. We've got team number 15 here. It's going to be a 3v3 situation. I think they're Dax Bad Boy there somehow, managed to, tally out the numbers there as well. And looking into it, something that I saw in this match that we did not see in most of the matches that we, went through most of the, not just weekend, like, most of it, is that, when consideration to the teams that are still alive in this couple of zones, something that I've noticed is that most of these teams tend to stay at the border of the match. So at this moment, that is not the deal. That is not the deal exactly. Most of these teams, I mean, almost all of these teams are just gonna, come into the middle of the map. They're probably gonna, contest to the middle of the map. So I think the rotation in this group stage, with comparison to, what we saw in the previous games here, I think most of these teams, they're just, going in for the middle, not gonna go in for those, not just gonna stay in the border, they're just probably gonna go in for those centered kills and they're probably gonna secure the kills there as well. And I think what I feel like is that these teams, they are probably gonna go in for those kill points as well, not just the survival side of the game. They're probably gonna aim for that kill side of the game as well. So I think most of these teams they are already holding respective compounds and vehicles at respective vehicles here as well. So it will be a nice game. We've still got 15 teams here. It will be a nice game, and we are back to a fight here. Yes, I think till he shows up, we've got team number 3 here, team number 19 here as well. So we've got Sparky B2R, we've got team called Black Sea. I think Sparky B2R spotted out team CP way before they even showed up here. So they're going to get a couple of knocks there as well. And Sparky B2R in having higher grounds here as well. So Iron, are you here? Iron? මම කතා කරලා තියෙන මයික් ඔෆ් කරලා. ඉතින් මම දැක්කා ඉතින් මෙතන CB සෙට් එක මම හිතන්නේ දැක්කේ නැහැ. B2R සෙට් එක මේ කම්පවුන්ඩ් එකේ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ගේ එක එතකොට ඒක වීක් එකක් තමයි මේගොල්ලෝ ස්කවුට් කරේ නැහැ කම්පවුන්ඩ් එකේ එකපාරට ඇතුළට ගියා CB සෙට් එක. ඉතින් ඒකෙන් උනේ කෙලින්ම B2R සෙට් එක එතන පළවෙනි හවුස් එකේ ඉඳලා නැහැ. දෙවෙනි හවුස් එක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ පළවෙනි හවුස් එක බලන්නේ නැති. හැබැයි දෙවෙනි හවුස් එකේ ඉඳලා තමයි B2R සෙට් එක මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේ සෙව්ව. ඉතින් ස්ප්‍රේ සෙව්වපු හින්දා කෙලිම වාහනේ හිටපු දෙන්න කෙලින්ම back to lobby කරලාම දැම්මා sorry NOV B2R මම හිතන්නේ එතනින් ග්‍රිම් විතරයි ඉතුරුනේ මොකද එයා ගාන්ට
හවුස් එකක් පිටිපස්සේ වාහනේ නවත්තගත්ත හින්දා අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන 1v3 සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ. දැනටමත් කිල්ස් 3ක් සිකේ කරන් තියෙන කෙලින්ම NV P2R ලගේ සෙට් එක. ඉතින් CB සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතනින් බැක් වෙයිද නැත්තම් මෙතන එයා කෙලින්ම මං හිතනවා එයා මෙතන මොකක් හරි දෙයක් කරයි කියලා මෙතන B2R ලගේ සෙට් එකත් එක්ක ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. නේද? Definitely a couple of troubles thrown in as well. So I feel like looking into how CB Grim is positioned here, I feel like it will be a very tough game for him to just fall back at the moment, because I feel like team B2R has a very good ground there. They are probably going to hold a couple of angles there as well. So they've got higher grounds there. So CB Grim, I think if CB Grim just tries to back off from there, he'll probably be open. He'll probably be open to Sparky B2R there as well. So in exchange, he'll probably end up getting the same fate as his teammates as well. So I feel like the best thing that he would do is that just to hold off and try to get a couple of picks there, and then put team B2R into some pressure, and then back off for the moment. But unless he could just take on all three of these members here, team B2R, at the same time. So no vehicles around him as well for him to just jump into a vehicle and just back off. Right, Ian? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ නවත්තපු තැන්වල වාහන තියෙන ඔක්කොම පාස් කරගෙන B2R සෙට් එක මම හිතන්නේ වාහන ටික පස්සට දාලා කොල්ලෝ ටික ඉස්සරහට පුෂ් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට පයින් chance එක, ඒ කියන්නේ බෑක් වෙන chance එක අඩු කරලා තිනවා. කෙලින්ම B2R සෙට් එක මම හිතන්නේ දැන් රෂ් එකට යන සීන් එකක ඉන්නේ. කොල්ලෝ රෂ් එකට යන සීන් එකේදී බලමු මේ එනෝවි B2R මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද එනෝවි B2R මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේස් අල්ලනවා, ගෙස් ෆයරින්ග්ස් කරනවා. මම හිතන්නේ හැම වින්ඩෝ එකකටම ගෙස් ෆයර් කරන කොල්ලා මම හිතන්නේ ඉතින් නේඩ් එකක් කඩලා දැම්මොත් එහෙම මෙතන පළවෙනි වින්ඩෝ එකට මම හිතන විදිහට ඩැමේජ් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි ග්‍රිම්ට. ඇත්තටම ඉතින් අපි බලමු මෙතන මොකද ග්‍රිම්ගේ පැත්තෙන් අපි බලමු මෙතන තියෙන සිටුේෂන් එක අනුව 3v1 එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතන විදිහට ලොකු chance එකක් නැහැ 3v1 එකක් දිනන. හැබැයි සමහරවල් ලක් එකත් අනුව හෝ ස්කිල් අනුව ඒකට 3v1 එකක් ගහන්න බැරි කමකුත් නැහැ. CB Grim ඊට ඉතින් දැනටමත් කිල්ස් දෙකක් සිකේ කරගෙන තියෙන කොල්ලා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන B2R සෙට් එකත් මම දැන් අතාරින්නේ නැහැ. මම දැන් පුෂ් කරන්නෙත් නැහැ B2R ලා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවත් දන්නේ මෙයාගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. මොකද අපි ඒගොල්ලෝ දෙන්නයිනේ මැරුවේ. මම හිතන විදිහට එහෙමත් හිතනවා ඇති. මෙතන නේඩ් එකක් ආවා. මම හිතන්නේ නේඩ් එකට නේඩ් එකට මම හිතන්නේ කොල්ලා ගාන්ට දොර වහගෙන ගිහලා නේඩ් එකෙන් මම හිතන්නේ පුෂ් කරන සීන් එකක් තියෙනවා. මම දැන් NOB B2R දැනටමත් ස්මෝක් කරන ගමන් මම හිතනවා පුෂ් කරයි කියලා. හැබැයි පිටිපස්සෙන් something I feel like Ian is that team B2R is mainly exhausting most of their troubles. මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් 32 ඩොලර්ස් ඇවිල්ලා ඒක මම හිතන්නේ very unfortunate. අනිවාර්යයෙන්ම අවාසනාවන්ත විදියට CB සෙට් එකට බැක් ටු ලොබ් වෙන්න සිදු වුණා. ඉතින් කලින් මැච් එකේ චිකන් ඩිනේ ගහුව සෙට් එක මේ මැච් එකේ 15 ප්ලේස් එකට යනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ෆර්ස්ට් ප්ලේස් එකටත් වෙන ෆර්ස්ට් ප්ලේස් එකටත් වෙන කෙනෙක්ට chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න ස්කිල් එකෙන් හෝ යාගේ තියෙන performance වලින් ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට එන්න chance එකක් තියෙනවා. දැන් ෆර්ස්ට් ප්ලේස් එකට උනත් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ B2R ලගේ සෙට් එක මෙතන මේ වට කරලා තියෙන 32 සෙට් එක මත 32 සෙට් එක කෙලිම කාස් වෙනම ෆ්ලෑන්ක් එකක් ගන්නවා පිටිපස්සට. මම හිතන විදිහට B2R ලගේ සෙට් එකත් මම දන්නේ දානගෙනද මන්දා පිටිපස්සට චුට්ටි බැක් වෙනවා ඒගොල්ලෝ. බැක් වෙලා ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ සෝන් එක ඒගොල්ලෝ අල්ලන්න හදන්නේ. සෝන් එක අල්ල ගන්න හදන්නේ. වාහනත් එක්කම ඒගොල්ලෝ තමයි වාහනත් එක්කමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. මම ස්පාකි නෙමෙයි අනිත් එක්කන කවුද අපේ චමා වාහනත් එක්කම තමයි බැක් වෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට බැක් වෙන්න වුණොත් ඒ කියන්නේ මෙතන කම්පවුන්ඩ් එකේ තව කම්පවුන්ඩ් එකට යන්න වුණොත් කියලා අනිවාර්යෙන් වාහන තියාගන්න ඕනේ. කොල්ලෝ like saying Nagapang Yako Nagapang. And Sparky is not getting and then Sparky is not probably gonna get it, but finally he got it there as well. Yeah. Carry on. Nagapang Yako Nagapang මටත් කැරි දෙල එක තමයි. ඔබ නගින අද නගිනවද හෙට නගිනවද? And probably gonna go in for that B2R pick up as well. And he's probably gonna circle around NOV and කොහරි කොල්ලෝ ටික නග්ග ගත්තා. කොහරි චමා කොල්ලෝ ටික නග්ගගෙන දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා තවත් වලියක් බලන්න. ඉතින් තවත් වලියක් බලන්න මම හිතන්නේ තව වලි තාම නැහැ. මාෆියා සෙට් එකත් මම හිතන්නේ කිල්ස් බින්දුවක් වුණාට ඒගොල්ලන්ගේ එක කැෂුවල් ටිකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ කොහෙද හරි ෆයිට් එකකට එන්ගේජ් වෙන්නේ නැති. ඉතින්
සෝන් එක කෙලින්ම ඇවිල්ලා තින්නේ This is actually Iron. I think they were facing Team Dax early on the game, so I think Team Dax, took out Dax Bad Boy actually took out one of their teammates. So we've got Team Dax again, right? T Dax Bad Boy එතන මං හිතන්නේ කරේ ඕපන් එකේ එච්චර නුවණට උහුරු වැඩක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ කිල්ස් ටික මම හිතන්නේ නිකම්ම ඔමාලාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ එක එකනා බැක් ටු ලොබි වෙන හදන්නේ මොකද පිටිපස්සෙන් ඔමාලා රෂ් කරනවා ඉස්සරහින් 32 ලා රෂ් කරනවා මං හිතන විදිහට ඔමාලාගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ රෂ් කරන සීන් එකේ ඉඳීද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මෙතනින් දැම්ම කිල්ස් ටික සිකේ කරගන්න සීන් එකේ ඉඳීද කියලා අපිට හරියටම කියන්න අමාරුයි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඩැක්ස් ලගේ තව එක්කෙනෙක් මං හිතන්නේ ඉන්නවා ඩැක්ස් ලගේ එක්ස් කෙනා කොහෙද ඉන්නේ He's also inside the zone. He's among team number. There you go. He's among team number 32. Team 17 actually. So he's right behind team 17. And there goes. I think IMAC goes over as well. So that's going to be a full squad wipe out coming out towards team number. Team Dax actually. So team 32 is doing a pretty good job. They're moving into the zone. They're making a name for themselves. Yes, confirming those kills as well. But on the other side, team 21. Has very good higher grounds there, so they might have a very good chance of just third partying any team that shows up from inside the zone, and that is exactly what's happening right there. අනිවාර්යෙන් මෙතන මම හිතන්නේ සිවුස් ලගේ සෙට් එකත් මම හිතන්නේ වලියකට සෙට්ලා තියෙන කෙලිම කාගේද අපේ කිව්වාගේ කැප්ටන් එක්ස් ලගේ සෙට් එකත් එක තමයි මම හිතන්නේ වලියට සෙට්ලා තියෙන මම හිතන්නේ එන්ගේජ් වෙයිද කියලා කියන්න අමාරුයි දැනටවත් couple of knocks අරන් තියෙනවා කෙලින්ම sorry මෙතන අල්ල ගන්න බැරි මොකද And Nate's coming in as well. I think we've got Team Seals here. So I think this is a fight between team number 5 and team number 7. Yeah. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම හිතන්නේ team number 5 and 7 මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් ඔමාලගේ සෙට් එකත් මම හිතන්නේ චුට්ටි මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේ කරා මම හිතන්නේ සිව්ස්ඩාට මම හිතන්නේ එතනින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ නොක් එකක් ගියේ මම හිතන්නේ ඔමාලගෙන් ඉතින් මම හිතන්නේ තවත් වලියක් මෙතන ටීම් කැප්ටන් එක්ස් ලාට මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් ඔමාලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ ඔමාලගේ සෙට් එකට රෂ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔමාලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ එක එක්කෙනා බැක් ටු ලොබි වෙනවද නෑ බැක් ටු ලොබිලා නෑ කවුරුත් නොක් අවුට් වෙලා විතරයි තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ NRC සෙට් එක කියන්නේ NRC නෙමෙයි කවුද ඒගොල්ලෝ මේ Was that team 32? I'm not sure. OPS? I feel like it's team 32. මම හිතන්නේ NRC කියන්නේ B2R සෙට් එක B2R සෙට් එක තමයි බැක් ටු ලොබි වෙනවා මම හිතන්නේ 32 කස් මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ 32 cars I know 32 කස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම හිතන්නේ මෙතන නේඩ් එකක් දැම්මොත් ඒ තුන් දෙනාටම බැක් ටු ලොබි වෙන chance එක ගොඩක් දුරට තියෙනවා මොකද තුන් දෙනාම එකම තැන ඉන්නේ මම හිතන්නේ මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ මෙතන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම බැක් කරනවා කෙලින්ම තමන්ගේ zone එකට අම්මට සිරි come on what the hell I don't know ඒක නේනවා අවාසනාවන්ත සිද්ධියක් ඉතින් අපේ ඔමා සෙට් එක රුණේ ඔමා සෙට් එක මම දන්නේ හතර දෙනාම නෙමෙයි තුන් දෙනෙක් හතර දෙනාම back to lobby වෙනවා ඉතින් blast එකකින් BRDM blast එකකින් නිකන් කාය ගන්න හිත හදා ගන්න තිබ්බා BRDM class මේ blast එකකින් තමයි යන්නේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම BRDM එක ගන්නේ කවුද බ්ලේස්මේට් ඉතින් වැඩි ආරක්ෂාවට හිමින් ගිහිල්ලා ඇත්තට මේක වෙන අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්. I mean that's very unfortunate because taking a BRDM into a map into a zone like this because we've still got 9 teams and 25 players so every team is gonna spray on you because most of these teams are gonna spray on you and everything is gonna get concentrated on that BRDM so by taking and there's a rush happening here as well. So team number 7 and team number 5 then මම Zeus versus TR එතන මම දැන් අතාරින්න සීන් එකක් නෑ මම හිතන්නේ nice angles from Shadow YT ඔක්කොම ටික එකම දැන ඔයා දැක්කද TR ලගේ එක්කෙනෙක් අතුලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොත් එක්කම අනිත් පැත්තට ෆයර් කරගත්තා ඒ කියන්නේ දොරට එයත් ගැහුවා TR එක්කෙනත් දොරට ගැහුවා සිව්ස් ලගේට දොරට ගැහුවා ඒ කියන්නේ සිව්ස් වලට හොයාගන්න බැරුණා එතන TR එක්කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ ගාව ඉන්නවා කියලා ඇත්තටම එතන රෂ් එක ඇත්තටම ඒකමයි කියන්නේ ෂණික රෂ් එකක් උනේ ඒකින්ද ඉතින් අපි බලමු මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා ටීම්ස් ඇත්තටම ගොඩක් බැක් ටු ලොබි වුණා මේ අපි කතා කරන වෙලාවෙත් මම හිතන්නේ CMR සෙට් එකට මම හිතන්නේ තද රෂ් එකක් දෙනවා කවුරු හරි රෂ් එකක් නෙමෙයි සෝරි ස්ප්‍රේ එකක් දෙන්න මම හිතන්නේ ඔමාලාගේ අනිත් සෙට් එක මම හිතන්නේ ඉතින් ඔමාලාගේ මම හිතන්නේ මේකේ මම හිතන්නේ ස්ක්වොඩ්ස් ඇත්තටම 3ක් හෝ 3 දෙකක් වගේ හිටියා one girl squad and 2 boy squads as I saw I'm not sure but that is what I saw and who's this we've got KNXX CMR team CMR
So they just zone here as well. So taking a couple of shots, they are trying to get themselves into cover as well. And හිතන්නේ මේගොල්ලෝ මෙතනට ආපු එක ඒක මෝඩ් වැඩක් කියලා හිතෙනවා මට. මෙතන පොඩි තැට ඒගොල්ලන්ට එක්ක එන්න තිබ්බ මෙතන මේ අයිස් මෙතන ෆ්‍රීස් වෙච්ච තැනට. මොකද එතනත් කව එකක් තියෙනවා. එතන පොඩි කව එකක ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා කියන්නේ ඉතින් ලොකු අවාසියක් වෙනවා. මොකද ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන යහපැත්තෙන් B2R ලාගේ අනිත් සෙට් එකේ ඉන්නවා. got team OPSL Ravan. Ravan. But මම ඒගොල්ලෝ බලන් ඉන්නේ කෙලින්ම T number 18 එක. මම හිතන්නේ කවුරුත් මැද්දරේ නැහැ. zone එක තියෙන මැද්දේ. මැද්දරේ නායට තමයි chance එක. හැබැයි මැද්දරේ නායට ලොකු risk එකක් තියෙනවා. Like yeah, exactly. That is what I was going to say. Like there's a huge risk man because I feel like the entire thing is out in the open. So looking at it, it's just a huge disadvantage for just coming into the zone right away. Because මම හිතන්නේ පිටිපස්සෙන් zone එකේ edge එකෙන් ගහගෙන ඇවිල්ලා තමයි zone එක මැද්දට එන්න ඕනේ එන්න වණක්. නැත්තම් ඉතින් මුලින්ම ආව කියන්නේ zone එක මැද්දට බුදුසරණයි දෙවි පිටයි කියලා තමයි ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක back to lobby කරගන්න chance එක ගොඩක් වැඩි කරගන්න ඒගොල්ලෝ. ඉතින් බලමු මොකද කරන්න කියලා. මෙතන මම හිතන්නේ හැමෝම එකම පැත්තට rotate වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකම පැත්තට T number 7 එක T number එතකොට අපේ පිටිපස්සෙන් එන T number කීයද එතකොට ඒගොල්ලෝ T number 22 එක කට්ටිය ඔක්කොම ටික එක පැත්තට එන ගමන් ඉන්නේ. මම හිතන්නේ rush එක ඇවිල්ලා තින්නේ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මම හිතනවා එයි කියලා ඔමාලාගේ set එක මම හිතන්නේ එකම compound එක අල්ලන් ඉන්නේ. ඒ compound එකට මම හිතන්නේ zone එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ TR ගේ set එක මෙතනින් මාරු වෙන scene එකක් තියෙන්නේ. TR ගේ set එක මෙතන මාරු වෙන scene එකක් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ එතන මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ යන්නේ CMR ලාගේ පැත්තට. මම හිතන්නේ TR ලාගේ set එක ඇත්තටම ගියාද කියලා මට හිතා ගන්න අමාරුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ මෙතන rock එකක් ගත්තා. Raze එකේ knock එක ගත්තා TR ලාගේ set එක. ඉතින් මොකද හිතන්නේවා? That is actually a very good. That is because team number 4 was just holding in that angle. So I think that knock is very very crucial because just because of that knock, that angle was just blocked off. So that that made it very possible for team number 7 to move in. So the more information that each of these teams lose, and I think that's a nice name coming out from Oma Oxil towards the expert getting knocked in the very open there as well. The nade might just come out there, so going in for a revive that soon is not a very good idea. මම නම් හිතන්නේ ඒක එච්චර good idea එකක් නෙමෙයි. ඒක යාට තිබ්බ අතන හිටපු open එකේ හිටපු දෙන්න knock කරන්න. හැබැයි යාගේ teammate revive කරන්න ගියා එකපාරට. And more nades coming in, right? And because I feel like just the same spot, the exact දැන් බලන්න ඒකෙන් උන වැඩේ යා fate ගන්න කලින් අරගොල්ලන්ට ගැහුවනම් ඔය නේට් මොලිස් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ යා කරගත්තු එච්චර හොඳ මූවමන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද මෙතන දැන් X set එකට තාමත් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. man power එක 3ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔමාලාගේ set එකට 4ක්ම තියෙනවා. ඉතින් CMR set එකට මම හිතන්නේ 1යි තියෙන්නේ. එතකොට රාවණ ළඟ OPSL set එකටත් 1යි තියෙනවා. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන. ටීම් 4යි 9යි ඉන්නේ ගෙලින්ම. players ලා ඉතින් මම හිතන්නේ තවත් එක knock එකක් මම හිතන්නේ කායෙන් හරි ගත්තා. මම හිතන්නේ knock එක මම හිතන්නේ knock එකේ kill එක මම හිතන්නේ steal කරා කෙලම ඔමා එකෙන් මම හිතන්නේ තවත් ඔමා එකෙන් මම හිතන්නේ ප්‍රහාර පිට ප්‍රහාර team X එකට මම හිතන්නේ ඔමා එකෙන් මම හිතන්නේ ඔමාගේ reaper මෙතන වෙනම ගේමක් ගහන්න සිද්ධ වෙයි රීපට. මොකද රීප ඉන්නේ තනියම මම හිතන්නේ ඔක්සිල් මං යනවා කෙලිම zone එක kill එක secure කරන්න දිගේ නෑ. kill එක මම හිතන්නේ තනිය දැනටම secure කරගත්තේ නෑ. Yeah, it got secured, yeah. අද කොල්ලා පිටිපස්සේ plan he's looking for Reaper there, so he's gonna get a couple of sprays there through the smoke, but it's not gonna work out. I think Razor there somehow manages to cover up for his knocked off teammate here. Oxil might get the revive just in time, but it's not looking so good for team number 8 and team number 18 because this is team number 4 is a full man squad after all. So there's going to be 4 players there, and we've got 2 solo squads. So it's not looking so good for team number 18. No, team number 4, I guess 4. Yeah, team number 18 and 8 actually. Right, and because like the numbers matter at the moment, so I feel like it's not a very good deal for team number 8 and 18. අනිවාර්යයෙන්ම covers අඩු හින්දා number 1 වා කියන විදිහට ඉතින් matter වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද covers නැහැ. zone එකට හැමෝම යන්න ඕන. ඉතින් මුලින්ම යන කට්ටිය කෙසේ වෙතත් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නකොට ස්ප්‍රේස් වදිනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් දැන් ඔන්න බලන්න team number 18 එකට මම හිතන්නේ ලොකු ස්ප්‍රේ එකක් යාවි මෙතනින්. I think Nix is gonna go for a heal off battle, and he's definitely gonna heal himself as much as possible because he's inside the open zone here as well. So OPSL Ravan goes off just like that, and the chicken dinner goes out to Team Oma. අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන team ඔමාලාගේ set එකේ දැනටමත් kills සිකේ කරන් තිනවා කියද්දිම ගැව්වා ගැලින්ම මේකක්
ටීම් ඔමාලගේ සෙට් එක ඉතින් කිල්ස් සෙට් කරන් තියෙන කිල්ස් 11ක් එක්ක hello sorry ටීම් ඔමාලගේ සෙට් එක ඉතින් සෙට් කරගෙන තියෙනවා කෙලින්ම කිල්ස් හෙලෝ මම හෙනවද හෙලෝ yeah ටීම් ඔමාලගේ සෙට් එක ඉතින් කිල්ස් 11ක් සෙට් කරගෙන තියෙනවා මම හිතන්නේ 11ක් සෙට් කරගෙන තියෙනවා චිකන් ඩිනර් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන් ලකුණු 31ක් හිතනවා සෙට් වෙලා තියෙනවා ඉතින් සෙකන්ඩ් මැච් එකේ තර්ඩ් මැච් එක වෙනකොට ඒගොල්ලෝ කොහොම ෆයිට් එකක් දීලා කොහොම ලීඩර් බෝඩ් එක උඩට එයිද කියලා අපි හරියටම දන්නේ නැහැ හැබැයි CMR සෙට් එකත් මම හිතන්නේ කිල්ස් බිඳුවයි හැබැයි ඒගොල්ලෝ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක සෙට් කරගෙන තියෙනවා කොහොම හරි CK කරගෙන තියෙනවා කෙලින්ම සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක ඉතින් අපි තර්ඩ් ප්ලේස් එක බලද්දී අපේ B2R මට මේක OPSL වෙන්න ඕනේ මේක B2R කියලා කියන්න අමාරුයි මට හරියට නීම එක මතක නැහැ කොහොම හරි කිල්ස් 10ක් සෙකියුර් කරන් තිනවා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලකුණු 24ක් සෙට් කරන් තිනවා මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එක ගත්තු කට්ටිය sorry ලකුණු 20ක් සෙට් කරන් තිනවා මේගොල්ලෝ මම හිතන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් ගත්ත කට්ටිය 14යි ඉතින් මෙතන මේ මැප් එකේ ඕවරෝල් රිසල්ට් ෂීට් එක ගන්නකොට 1 ඔමා 2 OPSL 3 CMR වෙන සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ ඉතින් තුන්වෙනි ප්ලේස් එක අරන් තින්නේ මම තුන මේ CMR සෙට් එකට තුනත් සෙට් වෙන්නේ නැහැ මම දැන් ෆෝර්ත් ප්ලේස් එකට කිල්ස් 6ක් එක්ක ෆෝර්ත් ප්ලේස් එක සෙට්ලා දෙන ටීම් කැප්ටන් X ලගේ සෙට් වෙනවා මම දැන් එතන කිල්ස් එතකොට ඔක්කොම ඒගොල්ලන් පොයින්ට්ස් 13ක් වෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට CMR සෙට් එකට එතනත් පොඩි අවාසියක් සිද්ධ වෙනවා කිල්ස් නැති හින්දා මම දැන් කිල්ස් අනිවාර්යයෙන්ම චිකන් ඩිනර් එක විතරක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ රෑන්ක් ටූර්නමන්ට් එකේ චිකන් ඩිනර් විතරක් මං හිතන විදිහට මදි චිකන් ඩිනර් එක කියන්නේ টොප් ප්ලේස් එක විතරක් මදි අනිවාර්යයෙන්ම කිල්ස් තියෙනවනේ ඉතින් අපි බලමු 5th ප්ලේස් එකට අරන් තියෙන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ කිල්ස් 6ක් සෙට් කරන් තියෙනවා TR ලගේ සෙට් එක ඉතින් මං හිතනවා මේ টොප් 5 ප්ලේස් ඉන්න කට්ටිය මම හිතන්නේ කලින් එකේ හිටියේ නැහැ ඇත්තටම මේ කවුරුත් කලින් එකේ හිටියේ නැහැ ඉතින් මං හිතනවා it's a whole new leaderboard actually like these names are very new to when considering the previous matches like I said yeah අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ මේ leaderboard එක දැනටමත් mix වෙලා ඉවරයි පොඩි gap වලින් තමන්ගේ places secure කරන් ඇති ඒ කියන්නේ leaderboard එකේ ඉන්න කට්ටිය අපි බලමු third map එකේදී මොන වගේ දෙයක් වේද කියලා හිතාගන්න අමාරුයි ඇත්තටම මේ මං හිතනවා හොඳ ෆයිට් එකක් දීලා හොඳ ටීම් එකක් හොඳ ටීම්ස් 8ක් උඩට ඒවි කියලා ඉතින් අපි බලන් ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉතින් අපි යමු ටක් ගාලා next map එක අපේ මිරමර් map එකට විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි recap එකක් කරි මොකක් හරි කියන්න තියෙනවද best played අපි යනවා කෙලිම කාස්ට් ස්ක්‍රීන් එකට oh yeah there you go so definitely guys so that was sort of an intense game I think most of the kills just because I think the final zone was not much occupied just because you know a lot of fights happened in the very early rounds of the game of the entire weekend matchup so I think we'll see. I think we'll see a lot of good gameplay in the Miramar one as well because none of these teams, I think most of these teams are just not just going for the survival points, they're just going to go in for those skill points as well. That is what I saw. I feel like this team, this entire group, the group D, the teams that this group D consists are very aggressive. I think they just they just want blood, they just want the kills, they just want the match points. I think that is what makes them to go into those initial fights as well. So just like I said, we saw a lot of new faces in the current matchup. So we're going to see a lot of new faces in the Miramar one as well, hopefully. And just because of that, that's something that we should give out to all those teams that could not perform much in this current game. Do not give up actually because the points are very evenly spread out. So you basically have a very good chance of just jumping into the top 8. So with consideration to that, I feel like we'll be jumping into the Miramar match quite soon. So that is going to be it from me for now, and I'll be handing over the mic to Ian.
Yo boys and girls අපි කැලිම සෙට්ලා දෙන්නේ වෙලම උදේ පාන්දර වාලියක් ඉතින් අපිට කෙලිම අඳුන්නලා දෙන්න දෙයක් නැහැ කෙලිම අපි මිරාමාර මැච් එකේ ඉන්නේ මෙන්න උදේ පාන්දර වාලියක් ඇවිල්ලා තියෙන කෙලිම OPS සෙට් එකට දඩබඩ එනවා ඔක්කොම ටික කියන කෝච්චිය වගේ අපි මෙන්න කවුද ඉන්නේ කෙලිම 32 සෙට් එකේ ඉන්නවා මෙතන කවුද මේ රොමා විතරක් ඇයි තනියම බහලා දෙන්නේ රොමා නෑ රොමා විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ වටේම බහලා දෙන්නේ කොල්ලෝ බහලා දෙන්නේ වට කරලා ඉන්නේ RF ලගේ සෙට් එකේ මම දෙන්නෙක් නොක්කද නෑ තවත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා කට්ටිය එක එකක් නොක්කලා නෑ කට්ටිය ඒ විදිහටම 77ම ඉන්නවා මම හිතන්නේ 77ම නෙමෙයි මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය ගිහිල්ලා තිනවා බෑක් ටු බිලා තිනවා either that or they didn't show up I guess I think we still since we've got 77 yes නෑ කවුරුත් ඇවිල්ලා නෑ අතට yeah. A lot of teams are missing on the action, I think, and the zone is quite directed towards the lower side of the map here, alongside a lot of teams still inside the safe zone for now, and a couple of teams just facing off each other, very, very close to each other here as well. So I think team number 21 here, Team Oma, getting a couple of sprays. We've got team number 14. I think Tifu is gone knocked off here. We've got WG. I'm not the name isn't quite visible, but there goes guys, WG and NB Cry getting knocked off and the kill getting confirmed there as well, and Tifu might just get the revive just in time because I think that team, that WG team, was he solo? Yeah, they are far away from each other, yeah. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලොම එකම තැනට පැන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ එක්කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඒ දෙන්නටයි ඔමායකේ දෙන්නටයි එයාටයි විතරක් බැක් වෙන්න chance එකක් හම්බෙලා නැහැ. මොකද අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම බැක් වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන ඔමා සක්කියා. තවත් කිල් එකක් සිකියු කර ගන්නවා මෙතන මම හිතන්නේ ටීම් Zeus. Team Zeus, that is yes, that is very above, yeah, above, there you go. I think most of these teams, they are just very, very far apart from each other, and just because of that, a lot of them are losing teammates. A lot of them are losing teammates just because of that. Because scouting is important, but not right when you get into the game, because not in the very beginning when you get into the game, because you have no idea which team is going to be where, because these teams are going to be together as well. So scouting could be limited. Scouting should be limited. I think team number 18 here getting a couple of knocks here. WGSLDR killer been very, very aggressive, jumping off, going for that kill, trying to get the kill confirmed. His teammates coming down as well. Not entirely, I think killer is also alone here at the moment. මම හිතන්නේ මේ WG සෙට් එකත් බැක් වෙන ගමන් ඉන්නේ මේකෝලට විතරක් බැක් වෙන්න chance එකක් හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් බලමු මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙයා හැබැයි ඇග්‍රෙසිව් ගහනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ තනියම වුණත් එයා පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන අපි මම තනියම ඉන්නේ මම බය නැහැ. ඒ වගේ සීන් එක තමයි මම ගහන්නේ. මම නෙමෙයි සෝරි එයා ගහන්නේ. මම නම් ගහන්නේ නැහැ මේ විදිහට. මේ සීන් එකේ ඉන්නේ කොල්ලා සීන් එකේ ඉන්නේ. අපි ඇත්තට මේක දැන් අද ලාස්ට් දවසේ ඉඳන් ක්වාටර් එකේ අපි කැෂුවල් ගෙනන්නේ අපි මේක නිකන් අර ඔෆිෂියල් ගෙනන්නේ අපි කැෂුවල් සීන් එකට දැන් අපි මෙතන කොල්ලෝ ටික බහැලා ඉන්නේ කොල්ලෝ කියලා අර කට්ටිය ගන්න. මෙතන මම දැන් පට්ට රශ්යක් එන්න හදන්නේ කෙලින්ම රැප්ටර් බිටුවාට combo train. I think all of them coming together. We can, as you can see, beat Raptor B2R just in a corner to one specific room. I think team number 3 is just looking in a very, I think they are in a bit of a rush. I think Grim is already inside. Grim getting knocked off here, but the kill might just get confirmed just in time as well. And Roma getting knocked off here as well. Raptor B2 are doing a very, very good job here. He's just trying to get those knocks and just gonna back off here. I think team Grim, I think team CB gets fully eliminated. Yes, and that is very, very, very unfortunate for them, because they were doing so well. They were doing so well in the first, and I mean they did so well in the first game, and they did decently okayish in the second as well, and in the third, I think that drop is that's a huge disadvantage for that entire team, because they used to do very, very well, and I think team OPSL is in a bit of a fight as well, alongside team Oma being in a fight with team WGSLDR. I don't know what's happening, and because most of these teams, they are just suffering in casualties for no reason. They are just very, very separated from their main team. I don't know what's happening. They're getting knocked off very apart from each other here.
right time. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ කට්ටිය ඔක්කොම ටික එක එක පැති වල ඉන්න ටීම් එකක් විදියට නෙමෙයි සෙල්ලම් කරන්නේ. දැන් මෙතන මේ මම හිතන්නේ ඉතින් ලාස්ට් ඩේ එකේ ඉඳන් මේගොල්ලෝ කොල්ලෝ ඔක්කොම ටික මම හිතන්නේ මම මේම ගාන උඹට ඕන විදියට උඹ ගාවා මට ඕන විදියට මං ගාන ඒ වගේ සීන් එකකට මම දහින්නේ. party scene එකේ ඉන්නේ. Trying to play, you know, trying to go wild. Trying to go wild. I think team number 7 here going for the revival as well, and team 30, I think 32 from team number 17. They've not got two of their teammates into the game, so they've just got Dev and one of their teammates. I think Dev and Lokka here. And Lokka being very, he's being very, it's just, I don't know what he was trying to do, but, you know, that was very, impulsive of him to just go out in the open, and he goes down as well. And team number 7 just managing to get a nice pipe out alongside. We've got team OPSL there as well. They're pressuring in at the same time. So we've got a lot of teams just, you know, taking out each other in the very beginning, in the very start of the game. So, you know, Vikendi, not Vikendi, Miramar being an extremely huge map, being an 18 to 8 map. I feel like if these teams, you know, keep this pace up, I feel like we'll see a very few amount of fights in the very later on. අනිවාර්යයෙන්ම ලාස්ට් සෝන් එකේදී මම හිතන්නේ විදිහට මේ විදිහට ගියොත් එම මම හිතන්නේ කට්ටිය ගොඩක් අඩු වෙන සීන් එකක් තියෙවි ලාස්ට් සෝනේ කට්ටිය අඩු වෙනවා කියන්නේ මිරමාර එකේ ගොඩක් බෝරින් වෙයි බේස් ප්ලේට් yes සිද්ධාර්ථ දාගෙන ෂේප් එකේ ඉන්න වෙන සීන් එකක් තියෙන අපිට yes definitely so we'll be here guys, no worries, you guys can, you know, do whatever you guys want, it's all good. You guys can, you know, take out each other whenever you guys want, but, you know, no worries, we'll be here, you guys make sure things are entertaining. We'll be here, we'll try to make sure every match possible, every fight possible actually. And most of these teams, it's very, I think we've seen a lot of Erangel, we've seen a lot of Miramar, we've seen a lot of Vikendi for the past few weeks. So it's actually very hard on the eyes actually, because seeing the same surrounding over and over again. But, you know, we are still here. We're trying our best to, you know, make sure everything goes smoothly. And also, I think we're going to see a fight. We're going to see a fight quite soon here, right? And මට පේන්නේ නැත්තේ මෙයා ඕපන් එකේ ඉන්නා වගේ මට පෙවුනේ. මට මෙතනට මෙයා පෙවුනේ ඕපන් එකේ ඉන්නා වගේ. හැබැයි යා කවර් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. How's it? යා කවර් එකේ ඉඳලා තියෙන්නේ. මෙතන කවර් එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ කවර් එකේ ඉඳලා. What you see is what I see, Majak. I think that is what happened. Okay, I think some graphic glitches happening. No worries, nothing to worry. And also something that I've noticed is that, you know, team number 7, you know, just, I think I think one of their players got knocked off in a spot, and just before they were going to get that revive as soon as possible, they just, you know, repositioned themselves, and then, you know, they went for the revive because they knew that, you know, the enemy team has intel on where the friendly teammate got knocked on. So they just, you know, probably, you know, relocated and then, you know, went for the revive, and that is very smart of them. And team OPSL just, you know, facing casualties after casualty, I think they're getting pressured very aggressively, trying to get those revives in as well, right? And අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ මෙතන අර මෙතන ඉන්නේ එක ප්ලේයර් කෙනෙක් මම හිතන්නේ රැප්ටර් B2R මම හිතන්නේ එයා අතර මේ මම හිතුවා AFK කියලා. හැබැයි AFK නෑ ගොල්ලා. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන TR සෙට් එක තද ගේමක් ගහනවා. අතර මේගොල්ලෝ කිල්ස් පාක්ස් කීව කරන් ඉන්නේ. රැප්ටර් දාගේ සෙට් එක ඉතින් මම හිතන්නේ CB සෙට් එක මම හිතන්නේ බෑක් ටු ලොබි එක යවුවේ කියලා මේගොල්ලෝගේ සෙට් එක. දැන් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන 3 vs 4 සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ අතරම. නෑ 4 vs 4 සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතන ඉන්නේ ස්වැගි ඇයි රෂ් එකට ඇවිල්ලා නැත්තේ තමන්ගේ ටීම් එක මෙච්චර වෙලා වට කරන වෙලාවේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රික් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන ටීම් එක මම හිතන්නේ මේගොල්ලන්ට ගහ ගන්න බැරුණොත් සැගේට පුළුවන් තමන්ගේ ප්ලේස්මන්ට් එක අරගෙන කොල්ලෝ ටිකට ප්ලේස්මන්ට් එක අරන් දෙන්න. මම හිතන්නේ TR ෂැඩෝ මම හිතන්නේ මෙතන එක නොක් එකක් ගත්තා. කිල් එක සිකියු කරන්න බැරුණා. බලමු මොකද කිල් එක සිකියු කරයිද මේගොල්ලෝ. නැත්තම් මේගොල්ලෝ තවත් රෂ් එකකට ගිහලා දෙන්නෙක් No, they're not going for the. I think they're probably going for the rush. That's a smoke. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ රෂ් එකට එන සීන් එකේ ඉන්නේ. මම දැනටමත් ඒගොල්ලෝ තවත් එක්කෙනෙක් ඩවුන් කරගත්තා. මම හිතන්නේ මින්ට් විතරයි ඉන්නේ. බලමු මින්ට් මොකද මෙතන කරන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ORC සෙට් එකේ තමයි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ රෂ් එක එනවා කියලා උඩ පැන වඳුරු වගේ ඉන්නේ. මම හිතන්නේ ඉවර කරලා දැම්මා back to lobby OPSL සෙට් එක. ඉතින්
තවත් සෙට් එකක් මෙතන මරා ගන්න මෙතන සිවුස් ලාගේ සෙට් එක මරා ගන්න ගමන් ඉන්නේ බලමු සිවුස් ලාගේ සෙට් එක මත සිවුස් ලාත් එක්කම කොහොමද මරා ගන්නේ බෑනේ ඔමාලත් එක්ක sorry we've got Omoxil right in the open. He's getting a couple of sprays, but that was a very, very good chance for Sius. The name is not quite Sius visible, Oxil. but not Oxil, not Sius Oxil, but Sius. oh Sius දෙන්න මම නිදිමත ඉන්නේ දෙන්නත් එක්කම හරි ආතල් Sius Caesar. So Caesar is here. I'm getting a mini. I don't know. I'm getting a mini migraine attack from all those hard angles that the drone cam is giving me. I'm getting a mini. I'll give you another heart attack then. Okay, my then is used like set back to lobby. අද කොල්ලෝ ගිනි ගන්න මේ සකිය මොකද සකිය ඕන කමින් බාබකියු වල සීන් එකක් තියෙනවා මම ඕන කමින් මම දැන් ගින්දරට පැනලා කොල්ල මමත් මැරෙන මමත් රෝගී බාබකියු වෙනවා නෑ වැඩිපුර මෙඩියක් තිබ්බා ආයෙ වස්සින් එකක් වෙන්න පුළුවන් yes right so guys everything is going smoothly got team over here with a total of 5 kills තේරෙන්නේ නෑ ගොන් ආතල් දෙන්නේ බලව අපිට නෑ අපි දෙන්න බීලා ඉන්නේ පොඩ්ඩක් මොකද්ද අපි දෙන්න පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නෑ කියලා සිවුස් එකෙන් කියන්නේ සිවුස් එකෙන් තේරෙන්නේ නෑ ගොන් ආතල් දෙන්න බලව අපි චූට්ටා බීලා ඉන්නේ ගණන් ගන්න එපා මේ ආනේ මේ අපි මේ බොරු කියන්නේ ඇත්තටම මේ අපි බීලා නැහැ අපි බීලා මේ ස්ට්‍රීම් කරන්න අපි ඒ තරම් ගොන්නු නෙමෙයි දැන් අර කට්ටිය අපි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ මොකක් ගැලද අපි කතා කරන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා බොයිස් මේ දවස්වල පොපියුලර් නිවුස් එකක් කියන්නේ ඉතින් අපි කතා කරලා දැල්ලා ඒක ගැන ඉතින් මෙතන ඉතින් ඒ වගේ වෙනකොට teams තියෙනවා 16ක් 61ක් live ඉන්නවා WGSLDR ලා සෙට් එක මෙතන මම දැන් zone එකට යන ගමන් ඉන්න sorry yes I think WGSLDR share is a bit stuck here I don't know why probably getting a refuel load or something so we've got a couple of teams here as well and here and there actually and most of these teams are quite spread out and they'd be moving into the zone quite soon so you've got CMR yes CMR එක්කනේ මට දෙන්නෙක්ව එක්කෙනෙක් මම දන්නේ back to lobby වුණා එකම blast එකකින් මම දන්නවා vehicle blast එකකින් CMR set එකේ දෙන්නෙක් back to lobby වුණා මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන අවාසිදායක තත්ත්වයක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම වාහන හතරක් ගියා නම් ඕක වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම වාහන එක වාහනයක ගොඩක් කට්ටිය යනවා කියන්නේ blast වෙලා කෙලින්ම back to lobby වෙනවා කායි නොක් වෙන දෙයක් නැහැ back to lobby වෙලා යන chance එක වැඩි මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ යන්නෙත් දැන් කෙලින්ම UNK ලා ගාවට මම හිතන්නේ ආයෙත් හැරුවා කොල්ලෝ මම හිතන්නේ UNK ඉස්සරහින් ගහන ඉඳම ඉස්සරහින් හැලුවා කොහොම හරි කොල්ලෝ ටික මම හිතන්නේ කොල්ලෝ back වෙන ගමන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ මෙතන මැද්දට දාලා කොල්ලෝ වෙන ගේමක් ගහයි ඩෝන් හරි නැතුව I think they've already suffered in 2 casualties just because of the explosion that took part a couple of seconds ago. And just like Aaron said, nothing would have happened if they just moved in to the zone with multiple vehicles rather than just going in 2. So we've got Team B13 doing the exact same thing. I think doing the exact same thing in the sense the thing that we were sort of speaking of earlier in the game. So they are using different sorts of vehicles there. And just trying to spread out there as well. And we've got team number 16 here. So team number 16 is doing team B13 ordered out Oma Sukilia, and I think she's alone for the moment, right? I think she's alone for the moment. මම හිතන්නේ එයා විතරයි මෙතන ඉන්නේ කොහොනිත් අය මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කට්ටිය එන ගමන් yeah I think they're very very far away I don't know why they got separated but I think it's gonna be Suki she's stuck there for the moment but her teammates might just show up in time hopefully they would and as you can see Suki is just gonna back off for the moment just gonna wait out and wait in team B13 just until her teammates show up so I think Suki is probably gonna wait and she's running out in the open here she might have a chance of getting out if she manages to just slowly creep out of the situation so I think that is exactly what she's doing they managed I think if Beza drives into the right side
they might just spot in Suki Ammadasiri Dekka. I think they spotted it. And there you go, guys. There you go, guys. That's pretty much gonna be it. I think Suki, that's very unfortunate for her. I think she got separated from her team, and but I feel like her team might just show up and try to get revenge out towards Team B13. But that is also a possibility. But things are gonna happen quite smoothly for a lot of teams, just like. Things are going to happen quite smoothly for a lot of teams. As you can see, the Chicken Dinner squad from the previous game, Team Homa, they are doing pretty good as well in this round as well with 0 casualties. And also, a couple of more squads are doing quite shape actually. We've got I think, what teams do we have, Ian? We've got teams. Teams that did so much that that you might think are on the leaderboard already. So I think it's just because of yes. I think මං කියන්නේ කෙලින්ම දැනටමත් teams 1 2 3 4ක් teams 4ක් eliminate වෙලා. ඒ කියන්නේ teams 20න් teams 4ක් eliminate වෙලා 58යි ඉන්නේ. හැබැයි casualties තියෙන හැම team එකම වගේ. ඒ කියන්නේ most of the teams has casualties, but අපි බලමු ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා නේද? ඉස්සරහට zone එක දැන් phase 2 එක ඉවරයි. දැන් මේ phase 3 එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ phase 3 එක මම හිතන්නේ හෙනම පොඩි phase 3 එකක් තියෙන්නේ. ඊට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන මේගොල්ලෝ එයා drop එකකට එයා drop එක නම් අරන් මම හිතන්නේ gross එකක් තිබිලා තියෙන sure shot. මොකද මෙතන මොකක්ද උනේ? හරි ඒක හිතන්නවා මම කරුණා. හරි අපි යමු කෙලින්ම UNK set එක ගන්න. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට kills තාම නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාම engage වෙලා නැහැ කිසිම team එකක් එක්ක. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කලින් matches වල හොඳටම නෙමෙයි හැබැයි චුට්ටක් කැපී පෙනෙන්න හිටියා. මොකද ඒගොල්ලෝ කිල්ස් අතර හිටියා. හැබැයි ප්ලේස්මන්ට් එකක් නම් මම දැක්කේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේ මැප් එකේදී අපේ UNK Z එක යුරෝප් ස්ක්වොඩ් එක මොන වගේ ගේමක් ගහයිද නැත්නම් මේකෙත් ඒගොල්ලෝ කලින් මැප් එකවල වගේ ඉරණමක් අත් වෙයිද කියලා බලමු. ඉතින් අපි යන ගමන් ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ තවත් වලියක් මාෆියා ලගේ සෙට් එකට මැකේලගේ පැත්තෙන්. ඉතින් මැකේලගේ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ මැකේ නොක් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ බලමු මාෆියාලගේ සෙට් එක රෂ් කරයිද නැත්නම් මෙතන එහා පැත්තෙන් ඔමාලාගේ සෙට් එකත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. නැත්නම් මාෆියාලගේ දෙන්නයි දින්නේ. And Captain Teddy, I think is gonna take a knock there, but probably gonna. Yeah, I think they've already managed to knock. I think they were moving in. They were moving in from a vehicle here. I think Shadow was moving in, but unfortunately, they got squared off by Team X. I think X-Faith is very close by, so team number 22 probably might get the higher grounds and try to go in for a flank. And at the same time, I think team number 6 is very well aware that team number 22 might just go in for the flank, and Space coming in here as well. So you team Dinas, he's just gonna spray off very, very aggressively, and both teams is suffering in damage over damage, and it's gonna be it's probably gonna be into I think Yankee there. Yankee is coming here, getting a bit of a higher grounds, but does not manage to completely go in for that angle, but somehow backs off for the moment, because as you can see, his team is just doing okay for the moment, so he does not have to take any unnecessary risks, right? And අනිවාර්යයෙන්ම මම පිටිපස්සේ යහ පැත්තෙන් තවත් වලියක් යන ගමන් තියෙනවා මම B13 versus SLDR ලගේ සෙට් එක බලමු මෙතන මොකද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. B13 ලා 4 දෙනාම ඉන්නවා. මම SLDR ලගේ 3 දෙනයි ඉන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ හොක් බෑක් ටු ලොබි වෙලා තියෙන. ඉතින් බලමු මෙතන B13 ලගේ සෙට් එක රෂ් එක ගනිද නැත්නම් මෙතන ඒගොල්ලෝ බෑක් වෙලා ගහයිද. මම හිතන්නේ යහ පැත්තෙන් IMF සෙට් එක මම හිතන්නේ මාෆියා ලගේ සෙට් එකට මම හිතන්නේ පුෂ් එකක් දීලා තිනවා වගේ මට මතක විදිහට නෑ. පුෂ් එකක් දීලා නැහැ. මම හිතන්නේ දුරින් ඉඳන් නොක් එකක් අරන් තියෙන. ඉතින් ලොන් shot knock එකක් තමයි අරන් තින්නේ. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ තවත් TR strike ලගේ සෙට් එක ඩක්ස් පින්ටෝ ලගේ පැත්තට යන සීන් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මෙතනත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන B13 and can you see the surrounding killer, team B13, the surrounding killer, I think they're getting that kill there as well. I think Shay is somehow trying to manage off that phase of team B13, but knocks off Besa and gets the kill confirmed there as well. And I think we've got Killer there, we've got Shay there, so they're trying their best, but B13 just holding in the higher grounds, holding in the lower grounds, so they're just basically trying to attack team number 11 from all grounds, all angles possible actually. So we've got them here as well, and another team there, probably the third party, but Killer somehow is just holding in the ground. He's just gonna take a couple of knocks, and
Kira just getting knocked off with Papa getting the trade here as well from B13 star. Dish confirming the kill here, but somehow I think that's a full not yet. අනිවාර්යයෙන්ම මේක දැන් 1v1 සිටුේෂන් එකක් වෙලා තියෙන විදියෙන් සදීෂ් vs ෂේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ සීරාවටම කෙලින්ම WSL WGSL DR සෙට් එක මම හිතන්නේ kills 4ම සිකියර් කරගන්නවා හැබැයි casualties තුනක් එක තමයි ඒගොල්ලෝ සිකියර් කරගන්නේ play ඒගොල්ලන් kills 4යි ඉතින් අපි බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා SLDR ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ එහා පැත්තේ වලියක් ගියා තවත් UN කියලාත් එක්ක මම හිතන්නේ UN කියලා සෙට් එක team X එක back to lobby කරාද කරලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් කරලා තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ kills තුන සිකියර් කරන් තියනවා කෙලින්ම UNK set එක මම හිතන්නේ team captain X ලට ගහලා ඉතින් කොහොම හරි අපි එතන බලාගෙන යනකොට එහා පැත්තෙන් මට පේනවා නිකන් කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ zone එකෙන් එළි I think yes, we've got Omashi here. She's trying to run into the zone, but that's not looking so good for her. She's gonna get knocked off here as well, and I think both her teammates are quite far away from her as well. And at the same time, they might just get spotted in at the same time. Yes, that is exactly what happened. They're gonna go off just like that, and that team is gonna get probably. I think that was Omar team those, I guess. And on the other side of the story, we can see Team TR and Team Omar facing off each other, and that's going to be a fight to watch because we've got team number 7 here with a total of 6 kills, and I feel like Team Omar has the same amount of kills. Yes, they've got a total of 5 kills here as well, suffering in a couple of knocks there, but trying their best to hold off the grounds. But at the moment, I think Team Omar has the advantage because they've got higher ground, right? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම දැන් ඔමාලාගේ සෙට් එකේ මම higher ground එක අල්ලන් හිටියා. හැබැයි higher ground එක ඒගොල්ලන්ට zone එකේ වාසියක් කරන් දීලා නැහැ. හැබැයි zone එකේ වාසිය ගන්න තමයි මෙතන RX set එක TR set එක මම දන්නේ. zone එකේ වාසිය ගන්න ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම zone එකට push කරලා ගමන් ඉන්න මම හිතන්නේ TR සාතන් මම හිතන්නේ එතන zone එකට push කරලා දින යාත යහ පැත්තෙන් shadow මෙතන මම හිතන්නේ spray එකක් එවනවා කෙලින්ම Dex එකේ ඔලුවට මම හිතන්නේ විදිහට Dex ලගේ set එකට මම හිතන්නේ ලොකු struggle එකක් දෙන්න වෙයි. මම හිතන්නේ zone එකට ring ගන්න. මොකද මෙතන TR ලා set එක edge එක camping කරන ගමන් ඉන්නේ. යා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. TR versus කවුද අපේ Omar. I think Thor YT they are getting knocked off to knock towards Omar. Oxys is probably going to get knocked off, and the revive is coming in again as well. And Team Omar is holding in the higher grounds for the moment, but somehow, just like I said, they do not have they do not have the zone advantage, so they'll have to move into the zone anytime soon now. So that's a very well accomplished cover there made by Team RF there. They're just gonna. But somehow, if they get third partied by any point, any chance, they're gonna get stuck into that single compound. So let's just hope that it does not come to it. But we've got Shadow YT outside as well. We've got team number 6 here, just probably gonna they're probably gonna go in for a third party team TR. I think that is exactly what we were expecting. I think they are gonna go for that third party, but team. Yes, there you go. They're gonna trade each other out. Alex and Sarton, I think they're gonna trade each other out, and probably it's gonna be a bunch of third parties happening over and over again, right? අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ යහ පැත්තෙන් ඔමාලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ නෑ. ඔමාලගේ සෙට් එක බැක් වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම බැක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලමු මෙතනින් තවත් වලියක් මම දැක්ක කොහේ හරි යනවා. කොහෙද මේ යන්නේ කෙලින්ම TR striker. But they're getting sprayed at the same time. I think another TRX spot there. So I think that's Code A and Code B. I think Team Omar, just like that, they're going to go off. They're taking a lot of zone damage, and that is very unfortunate for them. Being the second dinner spot in the previous match, that is very unfortunate. They're going to go just like that, running towards team number 13. So they're going to get a couple of kills there secured as well, but they're going to get sprayed off by the exact same, I think, the same clan, right? අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ කවුරුත් zone එකේ නෑ. zone එකේ ඉන්නේ teams 3යි. අතන මේගොල්ලෝ zone එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ zone එක පිට edge එක අරගෙන තමයි කට්ටිය ඉන්නේ. මම හිතන්නේ හැමෝම zone එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් TR ලගේ set එක මම හිතන්නේ මෙතන TR වලියක් ඇයි දන්නේ මොකද TR ලා මෙතන ඉඳන් ආයේ ඒගොල්ලන්ගේ zone එක පැත්තට එනකොට ආයෙමත් හම්බෙන්නේ මුලින්ම TR ලා. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන NX set එකේ ඉන්නවා. NX set එකේ ඉන්නවා මම හිතන්නේ zone එකට push කරන්න try කරගෙන මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ place එකක් තියේවි මොකද place එකක් තියේවි කියන්නේ මම කියන්නේ මේ map එකේදී ඒගොල්ලන්ට zone එකේ හොඳ place එකක් තියේවි ඉස්සරහට යන්න ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා NX set එක ගේමක් ගහයිද කියලා මම හිතන්නේ යහ පැත්තෙන් මාෆියා ලගේ set එකේ මම හිතන්නේ දෙන්නෙක් ඉන්නනේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉතින් duo versus squad එකක් තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන කෙලිම WTF ලා set එක කැපී පෙනුනේ නැති එකම team එකක් ඒක sorry එකම teams වලින් එකක් තමයි WTF set එක. ඉතින් අපි බලමු WTF set එක මේකෙදි
චිකන් ඩිනර් එකක් කරා යයිද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ දැනටමත් කිස් දෙකක් සිකිය කරන් දෙන්නේ අපි බලමු මේක ඒගොල්ලෝ කැපිලා ගහයිද කියලා නැත්නම් කප ගහයිද කියලා කට්ටියට Definitely. So we've got, I think team number 10 already, team IMF already made their way to the zone very, very earlier in the game. So they're just killing inside the zone. So Robert Abidwar with a couple of nades towards team TRX. Where is that? There you go, team NRC, team B2R actually. So many troopers just, drawn in towards one single opponent, and I think the kill's gonna get confirmed just like that. And team TR. Hopefully in the zone, team B2R is in the zone as well, and team number 21, and most of these teams are inside the zone. But for the moment, I think team WG, WG, SLDR, Shay, and a couple of, yes, there you go. I think Shay is just going to face off, being the last man there. I think he's got a nice angle of TRX Sartan there, and that's a nade, guys, that's a nade. Sartan is just going to look away and then throw a nade towards Shay. And he's gonna get killed there as well. So many fights happening, right? අනිවාර්යෙන් මෙතන ඉතින් ඔයා කීප විදිහටම මං කියපු විදිහටම ඇත්තටම එකම පැත්තකින් TR සෙට් එක ඇත්තටම සෙට් වුණා. ඉතින් TR සෙට් එක එතනින් සෙට් වෙනත් එක්කම මම දැන් TR සෙට් දෙකම පැක් ටු ලොබි වුණා ගෙලින්ම මූණට මූණ වලියක් ගිහලා ඉතින් බලමු මෙතන මාෆියා සෙට් එක මම දැන් වෙනම වලියක් තියෙනවා ගෙලින්ම එන්නේ WTF සෙට් එකත් මම දැන් නේඩ් එකක් ආව ගෙලින්ම උඩින්ම නේඩ් එකක් ආව බලමු තව නේඩ් එකක් ඒගොල්ලෝ දානවත් එක මම දැන් කනෙක්ට් වුණා නේඩ් එක 170ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ එයා ඩැමේජ් කරගත්ත කොහොම හරි WTF ජම්ප් වගේ බලමු ඉතින් රෂාත්මකව ගේමක් ගහයි කියලා ටීම්ස් 7යි ඉන්නේ බොයිස් ඉතින් ටීම්ස් 7යි ඉන්නේ මෙතන එල්රීකෝ ගන්න ඕනේ කොහොම හරි දැන් රිවයිව් එක මම දැන් එල්රීකෝ නැත්තම් බැක් ටු ලොබි යන සීන් එකක් තියෙනවා මම මෙතන ඇයි මේගොල්ලෝ අපේ කාටද මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ උදව් කරන්න ඕනේ දැන් මේ වෙලාවේ හෙල්ප් කරන්න ඕනේ තමන්ගේ ටීම්මේට් ගන්න නැත්තම් ටීමේට ගන්න හෝ ඉස්සරහ ටීම් එකට පුෂ් කරන්න හෝ මොකක් හරි සීන් එකක් අපි බලමු මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා මම මාෆියා රෂාත් මම වෙනම ගේමක් ගහන ගමන් ඉන්නේ මම එයා දැක්ක හරියටම කොහෙද ඉන්නේ ජම්ප් කියලා ජම්ප්ට මම නේඩ් එකක් දානවා මම මේ නේඩ්ෙන් ජම්ප් ඩවුන් වෙන්න ඕනේ කිව්වා විතරයි කෙලින්ම ජම්ප් ඩවුන් වුණා කෙලින්ම තවත් කිල් එකක් නොක් එකක් ගත්තා කෙලින්ම දැන් එල් හේෂ් විතරයි ඉන්නේ බලමු මෙතන 1v4 සිටුේෂන් එකේ ඇත්තටම 3 man down කරගත්තා කෙලින්ම මාෆියා රෂත් I think Rashid has a very decent cover there as well. So team number 20, I think Hesh is going to come in the open as well, and that's not looking so good. That's going to be a full squad wipeout. Yes, exactly. That's going to be a full squad wipeout coming out of team number 15. Mafia Rashid is going to get 4 kills secured, and I mean that was pretty unfortunate. That was like not what was expected from Team Mafia, but that is what happened. And as you can see, UNK 6 Alexia somehow trading off and getting that kill there confirmed as well. Rishad going down, NLB2 are falling off. Oma ST facing off Team NRC, and a lot of fights happening right now. I think Team Oma Astro is looking good for the moment, right? And අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මෙතන ස්පාකිට මම හිතන්නේ මාර ස්ප්‍රේ ටිකක් එනවා හතර වටේ මම හිතන්නේ පිටිපස්සේ අලි ඉන්නවා අලීට පෙවුනොත් එහෙම මම මෙතන B2 අර ඉන්නවා කියලා මම හිතන්නේ B2 මම හිතන්නේ අලීට පේන්නේ නැහැ මොකද අලි ඉන්නේ කම්පවුන්ඩ් එක ඇතුලේ ඉතින් අපි බලමු මෙතන මොකද කරගන්න පුළුවන් කියලා IMF සෙට් එක මම හිතන්නේ හොඳ ප්ලේස් එකේ ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට zone එක නැති වුණත් මම හිතන්නේ zone එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකද දැනටමත් zone එක open එකට ඇවිල්ලා ඉවරයි last zone එක මම හිතන්නේ last space එකේ ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ කොල්ලෝ ටික rush කරන්න හෝ නැත්නම් push කරන්න zone එකට push කරගෙන යනවා මම හිතන්නේ But team number 21 here, although they are suffering in a lot of damage, I feel like they have the best chance here because they've got the zone already. And I think they've got 3 kills secured as well. They're popping in a couple of smokes here, trying their best to get a couple of shots in. But although they have the better side of the zone, they've still got one compound to hold. So that is pretty much they're limited to cover. Actually, they're limited to cover. But team number 6 is just gonna push in, use their vehicles, make some cover for themselves, and just try to pressure out team number 21 somehow and trading in with nades there as well. So we've got Sparky B2 are just holding off for the moment, and UNK, what the hell is happening? That's an aggressive push coming out from UNK. Yeah, so not the name isn't that clear, but yeah, UNK. And what do you think that was?
මං හිතන්නේ ඒක එච්චර හොඳ මූව් එකක් නෙමෙයි. මොකද UN කියලාට පුළුවන් තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මං හිතන්නේ zone එක අල්ල ගන්න. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පුෂ් එකකට ගියා කෙලින්ම. හතර දෙනෙක් ඉන්න පුෂ් එකකට අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ හතර දෙනෙක් ඉන්න ප්ලේස් දෙකකට එක එක්කෙනා යනවා කෙලින්ම පුෂ් වලට. ඉතින් මං හිතන්නේ UNK සෙට් එකට back to lobby එන chance එක වැඩි වුණා කීනවත් එක්කම කට්ටිය back to lobby වුණා. මම හිතන්නේ ඔමාලාගේ සෙට් එකට මම හිතන්නේ නිතරම ගේම් මම හිතන්නේ chicken dinner එක එනවා මං හිතන්නේ විදියට. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මෙතන Ali done නැතුව go for a healing battle, but that is not gonna work out. Definitely not gonna work out because although he's got 3 meds here and all that, they're just looking for the enemy there somehow. They probably know that IMF Rinath is there as well, but just when that fight between UNK and Omar was happening, I feel like team number 10 had a better chance of moving into the zone, but they did not take it, and just because of that, they are stuck inside the zone, and just like that, they're gonna give up the chicken dinner towards Team 21, and Team 21 already confirmed a total of 7 kills there as well, so that's gonna be 27. That's gonna be 27 points coming out towards Team Omar, and that was a brilliant play. And IronSide, what's gonna happen next? අනිවාර්යෙන් මං හිතන විදිහට කට්ටිය එතරම් කලින් ඔමා එක මේ ඔමා එක නෙමෙයි කලින් චිකන් ටීම් එක ගහපු ඔමා ටීම් එක මේ ඔමා ටීම් එක නෙමෙයි මේ ටීම් එක වෙනම ටීම් එකක් මේක මම හිතන්නේ කිල් ස්ක්වොඩ් එක ටිෆුගේ ස්ක්වොඩ් එක මම හිතන්නේ ටිෆුගේ ස්ක්වොඩ් එක මම හිතන්නේ කලින් මැචස් වල ඕලි ෆයිට්ස් වලින් එලිමිනේට් වුණත් මේ මැප් එකේ තියෙන ලකුණු වලින් මම හිතනවා ඒගොල්ලන්ට ඇතුළට එන්න chance එක ගොඩක් තියෙවි කියලා. ඉතින් දැනටමත් කිල්ස් 7ක් එක්ක points 27ක් ඒගොල්ලෝ සිකියු කරන් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන IMF set එකට මම හිතනවා එක kill එකක් තිබුණත් මොකද IMF set එක මම හිතන්නේ කලින් match වල perform කරා. මම හිතන්නේ කලින් match එකේ මම හිතන්නේ weekend match එකේ හොඳට perform කරා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් chance එකක් තියෙවි වෙන්නේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම B2 වර්ලා set එකත් මම හිතන්නේ අන්තිම වෙනකොට අපි දැක්කා නේද B2 වර්ලා set එක ඉන්නවා එතන. මං හිතන්නේ අපි දැක්කා ස්පාකිලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ හිටියේ ඇති මෙතනත් third place එකත් එක්ක kills 3ක් ඒකල සිකියු කරන් තිනවා. ඉතින් UNK සෙට් එක තද ගේමක් දුන්නා. ඉතින් යුරෝප් ස්ක්වොඩ් එකක් ඇලෙක්ස් ඉන්නවා kills 5යි සොටේ මන් දන්නේ නම කියවන්න ඇත්තටම ඒක සොටේ ඒක කියවන්න පුළුවන් නමක් දැම්මම ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම next map එකේ කියවන්න පුළුවන් නමක් දාගෙන එන්න. Thank you. ඉතින් kills 6ක් දාගෙන තියෙන කොහමරි ඒ එක්කෙනා ඉතින් අතට යන්කි kills 3ක් දාගෙන තිනවා. ඔක්කොම kills එක්කම 14ක් දාගෙන තිනවා. fourth place එකේ kills 14ක් කියන ලකුණු 22ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම හිතන විදිහට 22ක් හෝ 24ක්. ඉතින් fifth place එකට මාෆියා set එක ඉතින් මම හිතනවා මාෆියා set එක ඇතුළේ ඇති කියලා. මොකද මම දැක්කා perform කරනවා ඒගොල්ලෝ හොඳට කලින් match දෙකේම. ඉතින් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා kills set එක ඉතින් මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි අදට මම හිතන්නේ quarter finals අදින් ඉවරයි. ඔයගලන්ට ආයෙ set වෙන්න කෙලින්ම semi final එකේ. ඉතින් semi final එකේ මම හිතනවා ගොඩක් teams හොඳ teams perform කරපු teams අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕන. මොකද perform කරපු team 32 තමයි අනිවාර්යයෙන්ම semi finals එකේ අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතනිනුත් 8ක් තෝරගෙන අපි දැනටමත් 24ක් තෝරගෙන ඉවරයි. මෙතනිත් 8ක් තෝරගත්තම අපේ semi finals එකට අවශ්‍ය teams ටික අපිට හම්බෙනවා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම semi final එකේ ඕලන් හම්බෙමු. ඉතින් best play to මොනවාරි කියන්න තියෙනවා. Yes, definitely. I mean, it's gonna be pretty exciting after this, guys. So this was the quarterfinal stage. This was the quarterfinal stage, and this was the last group for the quarterfinal stage. So the next 2 matches are gonna be the semi-finals, and the finals. So it's gonna be pretty exciting because what we saw right now is just the tip of the iceberg. What we are gonna see next is just gonna be it's just gonna be chaotic. It's just gonna be hectic. It's just gonna be a blast. And we have planned so much towards the end of the tournament, and I hope everyone will be here. Everyone will support us as well, and our team is working really hard. And it's just gonna be epic because it's gonna be so excited because like out of all these teams that took part in our entire tournament, we've narrowed it down. We've narrowed it down to 20 how much towards the semi-finals. We've 22. So we've narrowed it down to 22 teams. 32 actually, 32 teams. So we've narrowed it down to 32 teams, and that's
gonna be all these teams that performed did so damn well in the previous rounds. So it's gonna be extremely epic. It's gonna be extremely epic. It's not gonna be just like what happened in the group stages, not what happened in the quarterfinal stage. It's gonna be a whole different new level. It's gonna come up to a whole different new level. So I invite you all to be part of this. Stay tuned with us. Be on the live. Just subscribe and follow IronSide Gaming alongside the IronSide YouTube channel as well. So guys, make sure you guys show us some love and much love to our Maximum team and alongside the Recursion X team as well for all this support and making it possible for us to move into this stage. Take everything together and make sure everything runs smoothly. And much love to them. Big thumbs up to them as well. So that is pretty much going to be from me for now. And thank you very much, IronSide, for making me come here as well. Yes. So being a part of the Maximum team, I'm so glad to be here. And thank you very much. So that is pretty much going to be it for me for now. So I'll be handing over the mic to IronSide.